Hello, hamjamboni my safeguarding family duniani. Thank you guys popote mlipo. Thank you for the love. Thank you for the support. Tunawa appreciate sana. Jioni hii ya leo ama this morning, this afternoon depending on where you are around the world. Tungependa tu kuja kuongelelea kuhusu familia. And mtu anaweza kuuliza mbona unaongelelea familia na nyinyi safeguarding watoto? Because watoto hawezi kulelewa ama kuangaliliwa without families. Watoto huwa wanatoka ndani ya familia. So healthy families bring healthy children. It is only families that are able to safeguard children. Watoto hawezi kujiangalia. So lazima tuongelee kuhusu mama, baba, familia, kina auntie, kina uncle, vile mambo iko katika community. All those things are aspects that help children to be kept safe and to be safeguarded from suffering any sort of harm. Leo najua tulikuwa tumelete video ambayo ilikuwa ni ya Pastor Ezekiel na demand zake, but tunataka tu leo kuangalia what has happened. Watu wangu wacha tu ni wa update ya kwamba Pastor Ezekiel after 8 days ameweza kufika hospitalini kwenda kuona mama ya watoto wake, bado ni bibi yake aka Rose Selina. Cha kushangaza sana, it is what has happened there at the hospital. Of course, you can access this video katika channel ya Rose Selina show ili uweze kuona what is happened. But hivi ndivyo ilikuwa. Rose amekuwa kwa hospitali for the last almost 1 week, and of course ameweza kuenda kutembelewa na akina J, Pastor Sami. Hata juzi wakati huyu jamaa Ezekiel hapa alikuwa analalamika kwamba Rose hajamjulisha na yeye ni bibi yake. Rose anajulisha watu wengine. Alipatiana 10k wakati aliulizwa kama anataka kusaidia mambo ya bill na nini ili Rose aletoe huko kwa hospitali. Issues to sort with bill, something like that. So of course after all these days jamaa amefika leo, na wakati amefika of course amekuta Rose bado ako hospitali, but she's been discharged. But vile amekuwa discharged hawezi kutoka because I think kuna bill ya 67,000. Of course yeye aliweza kupatiana 10, so inaonekana kama bado kuna something like, sijui kama hiyo 67 it's inclusive of the 10 ile alilipa ama ni ashalipa hizo 10, but something like that. Anyway, Rose amekisha kuwa discharged but hawezi toka. So siku ya leo nani akifika hapo, Pastor Ezekiel akifika hapo, Amadi of course was already there. It looks like Ezekiel was not very happy to find Amadi there, but Amadi secretly alianza kufanya nini? Kurecord without Pastor Ezekiel knowing. What is actually worrying and concerning ni ya kwamba huyu jamaa, the very short time alikuwa hapo, he spent most of the time on his phone rather than hata kuuliza Rosa kwa namna gani ama namna gani, hata kama hamsikizani na mtu na haumpendi ama nini. But ukikuja kwa hospitali umekuja kumwangalia, kumjulia hali, why are you on the phone? Anyway, Pastor Ezekiel has his own bill, lakini Rosa alijaribu kumpatilizia bila mwambie. Ezekiel did not even get the papers in his own hands, na alisema yeye alichangia 10k na hizo zingine Rosa ajisort out pamoja na familia yake. Ako na mama yake na brother zake, na pia ako na watu ambaye ni managers na watu wanamsaidia kwa YouTube, so atafuta hizo pesa zingine. Yeye alichangia 10k. Nikijaribu mimi kufanya hiyo analysis, it's like Pastor Ezekiel anasema ya kwamba umeoneshana wewe you are not my wife, na vile wewe sio my wife na hauko tayari kurudi kwangu nyumbani, I cannot be responsible for this bill. Which kind of somehow, hata mimi kama Jeff naweza kumuelewa, manake maybe anajiuliza kama huyu sio bibi yangu nataki kurudi kwangu, why should I sort he bill? I think what ningekumbusha Pastor Ezekiel ni ya kwamba this lady remains the mother of his children. So wakati hali yake sio mzuri ama amegonjeka, wale watu watakuwa na safa bado ni watoto wake, because when their mother is not in a good state. So wakati wowote ambaye mkiachana na mkuwe na ex, whether ni mume wako ama ni mke wako, ama ni mtu mlikuwa na relationship, muachane na mko na watoto pamoja, pray well for them, wish them well, waombe vizuri hata wapate biashara, wapate pesa, because when they have money your children will be taken care of. Lakini wakati they are languishing in poverty,
the people that are going to suffer is your children. In most cases adult wanaweza kujishughulikia, lakini watoto wataenda bila shule, wataenda bila chakula, bila madawa, bila nutrition, wataenda bila a good play, wataenda bila good mental health, and eventually their life will be miserable. So hapo Ezekiel, kama uko na pesa, mimi ningekuuliza tu, you don't think about Rose kama atakuwa bibi yako ama nini, you just clear the bill. Kuna video tulifanya siku ya leo ambaye, this is the video here, ningependa muiangalie sana, nitaweka hiyo link hapa. His video tulikuwa live and we discussed quite a lot about zile demand Ezekiel amekuwa nazo katika Rose, kumwambia kama harudi nini atafanya nini, all these sorts. Please watch hii video, mtaweza kuelewa zaidi ya video. But what surprised me is, hata wakati Amadi alimuuliza nani Ezekiel, wewe umekuja kufanya nini hapa, alisema tu alikuwa amepitia hapo na alikuwa ameleta gari yake, I think hapo inatengenezwa something like that, so he was around, akaona angukia hapo. I don't think that was correct personally, mimi nikianalyze, kwa sababu sasa nimeshamjua Ezekiel sana na vile ana act na nini. Definitely I think probably he wanted to come and see Rose, na alikuwa anataka kuja kuongea na Rose one on one without camera, but I think wakati alifika pale akakuta Amadi, definitely akaona pia hana hiyo opportunity ya kuongea one to one with bibi yake, because kulikuwa na mtu mwingine na hawezi kumwambia atoke. I think what he did not even know that he was being recorded. I think Amadi was recording this privately or secretly. So I think that is why huyu jamaa amekataa. But I think deep down within, Pastor Ezekiel actually does love Selina Rose. And I think Rose pia anampenda. But what Rose of course is going through right now is quite a lot. And what she needs is time. Lakini Ezekiel inaonekana ni kama hana hiyo time. Na kama sasa itakuwa sasa ni vigumu sana from this day, because of vile nani amefanya, vile Ezekiel amefanya, amekataa kulipa hiyo bill na akamwambia alipue na manager zake na watu wa YouTube na familia zake. Rose anaweza kujiuliza a very simple question: huyu, is he worth kuwa bwana yangu? Atanisaidia nini? What will I get from this man? Wakati nimekuwa huko nje hajalikuwa kilipia watoto school fees, hajakuwa kitupatia pesa. Sasa nimegojeka, nimeenda mpaka kwa hospitali, amekuja amekataa kulipa bill. Amesema 10k hiyo alilipa inatosha, hiyo nyingine nitafutiwe na watu wengine na nijipange. So why should I go to live with this man again? What is he going to help me with? All these are questions that are lingering in Rose's head, and itakuwa very difficult from here. It is an uphill battle now. Saa zingine hapa ndio unaonanga mtu nasemanga afadhali iwe vile itakuwa, but it will be very difficult here for Rose to, even if she was contemplating reuniting with this man, to continue doing that because of Ezekiel. I suppose kuna watu wanauliza na wanasema, why should Ezekiel pay for this bill kama Rose amekataa kurudi kwa Ezekiel, amempembeleza arudi, amekataa kurudi, so why should Ezekiel foot for this bill if at all Rose is not going to continue to be his wife? And I think kuna sense hapo kiasi, because then if that is the case, Rose anafaa jipange na na mambo yake na nini. But like I'm saying, it does not help Ezekiel's children when the mother of his children is sick and is in the hospital. Haimsaidi, watoto wake hawasaidiki. So just from that perspective, from that angle, mimi kama ni mtu ambaye ninajiweza, kama ni Ezekiel akona pesa, it is not bad. 67,000 is not much. Alikuwa anapatia Daniela 100,000 just like that, na Daniela anarudisha hizo pesa. Mimi nikiangalia, this issue goes deeper than that, and I think this guy is quite worried that amepata Amadi hapo. Na unajua Amadi ndiye alikuwa boyfriend ya the ex side chick, kama ni ex. So I think he's a bit worried kama anahofia. I know walishafanya kusameheana na nini, but I think he was not very comfortable talking even to Rose when Amadi was there. Of course kuna watu wengine pia wanasema Rose pia akuje chini na arudi chini na arudi kwa Pastor Ezekiel. A lot of people are saying that of course mabwana hawapatikani. Kuna watu wanapigania mabwana zao huko kwa loyalty test, hata kama wamecheat. Good men are not easy to find nowadays, so they're advising Selina not to just throw out his marriage ama his family
ama aondoke kwa sababu ya what happened. It's something that they can work on. So there's all sort of people that are advising Selina, that are advising Pastor Ezekiel, and I think the two people that really need to come and sit down, and probably wanafaa ku sit down without camera, is actually Selina and Pastor Ezekiel, so that they can agree kama wataendelea ama wataendelea. I think sisi kazi yetu ni kuombea na kuombea watoto wakae sawa. My prayer is that the children are safe where they are, and that Ezekiel must take care of them regardless of what is happening. Kama wako na Selina ama hawako, lazima awatikie care. That is the bottom line, because ya ni watoto wake na hawafai kuwa wana lack when he's got money. Apart from that, watu wangu, tafadhali naomba msubscribe katika hii channel yetu. Please share this message and make sure you don't get into such issues. Kama uko ndani ya relationship, omba sana na pia angalia. It is important to be vigilant about what is happening in your relationship, in your marriage, in your children, in every angle. But until then, I remain Jeff. Blessings.